Hello friends, ඔයාලා හැමදෙනෙක්ම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ web component development video series එකේ පස්වෙනි වීඩියෝ එකට. right අපි බලමු topic එක මොකක්ද කියලා අපිට මේ පස්වෙනි වීඩියෝ එකෙන් අද කතා කරන්න තියෙන how to use request dispatcher. right අපි බලමු request dispatcher in servlet. The request dispatcher interface provides the facility of dispatching the request to another resource to maybe HTML, servlet or JSP. This interface can also be used to include the content of another resource also. It is one of the way of the servlet collaboration. And there are two methods defined the request dispatcher interface. Right. Method of request dispatcher interface. The request dispatcher interface provides two methods. They are public void forward, servlet request servlet response throws servlet exception, Java IO exception forwards a request from a servlet to another resource, servlet JSP file or HTML file on the server. Public void include servlet request servlet response throws servlet exception, Java IO exception includes the content of a resource, servlet JSP page or HTML file in the response. Right. As you see in the below figure, response of second servlet is sent to the client. Response of the first servlet is not displayed to the user. Right. මෙතනදී අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ forward method එක use කරන අවස්ථාව. Right. අපි ඊළඟකට ගියොත් as you can see in the below figure, response of second servlet is included in the response of the first servlet that is being sent to the client. Right. මේකට අදාළ image එක තමයි අපිට මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. Right. මම ඊළඟ slide එකට යනවා. How to get the object of request dispatcher. The get request dispatcher method of the servlet request interface returns the object of request dispatcher syntax. මෙතෙන්දී අපිට method දෙකක් තියෙනවා. syntax of get request dispatcher method එකට දාලා මෙතන තියෙනවා public request dispatcher get request dispatcher string resource කියලා. Example of the using get request dispatcher method විදිහට request dispatcher rd equal request.get request dispatcher servlet 2. Servlet 2 is the URL pattern of the second servlet. rd.forward request response method may be include or forward. Right. බලමු the example of request dispatcher interface. In this example we are validating the password entry by the user. If password is servlet, it will forward the request to the welcome servlet, otherwise will show an error message, sorry, username or password error. In this program we are checking for hard code information, but you can check it to the database also, that we will see in the development chapter. In this example we have creating following file. මෙතන අපිට example එකක් දීලා තියෙනවා මේ request dispatcher interface සම්බන්ධයෙන්. මෙතන අපිට අපි බලමු ඉස්සරහ slide වලදී index.html file for giving input from the user, login Java file
a servlet class for processing the response. If password is servlet, it will forward the request to the welcome servlet. Welcome servlet Java file, a servlet class for displaying the welcome message. Web.xml file, a development descriptor file that contains the information about the servlet. මෙතන අපිට ෆයිල් හතරක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ කෝඩ් හතරක් තියෙනවා. index.html එක, login.java එක, welcome servlet.java එක, ඒ වගේම web.xml ෆයිල් එක. right, අපි බලමු දැන් එකින් එක කෝඩ් ටික බලන්න කලින් මෙතන අපි බලමු ඩයග්‍රෑම් එකක් විදිහට මෙතන මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. index.html එක මේක තමයි user ට පේන ඉන්ටර්ෆේස් එක. ඉන්ටර්ෆේස් ටික මේ විදිහට තියෙන්නේ. මෙතන දැන් name එක password එක දාලා login button එක click කරාට පස්සේ ඒ response එක යනවා validate servlet එකට. මෙතන validate කරනවා ඒක correct ද නැද්ද කියලා. yes නම් forward to welcome servlet එකෙන් මේ welcome කියලා user name එක පෙන්නනවා. නැත්නම් මෙතන include html file sorry username and password error කියලා මෙතන alert එකක් පෙන්නනවා. right, අපි බලමු දැන් code එක කොයි විදිහට තියෙන්නේ කියලා. මේ index.html එකේ code එක මෙතන form එකක් හදලා form එකේ තමයි මෙතන තියෙන්නේ. name එක password එක input field එකක් දාලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතනදී අර submit කරන්න පුළුවන් වෙන විදිහට. ඊට පස්සේ login.java එක මේ මෙතන if else එකක් දාලා බලනවා ඔය පැත්තට දෙවන්න ඕනේ කියන එක. මෙතන දැන් අපි ආපහු එතන ගියොත් මෙතන else එකේදී ඒ කියන්නේ මෙතන මේක දෙක හරි නැත්තම් ඒ කියන්නේ match වෙන්නේ නැත්තම් මෙතන print tag දානවා sorry username or password error කියලා මේක යවනවා. අතන alert tag විදිහට පෙන්වන්න user interface එකේදී. ඊට පස්සේ මේක හරි නම් ඒ කියන්නේ එතනින් match වෙනවා නම් ඊට පස්සේ welcome servlet.java කියන java file එකේ තියෙන මේකෙදි බලනවා මෙතනදී username userගේ name එකයි අරගෙන මෙතන welcome කියලා ඒ username එක print කරනවා. right, ඊට පස්සේ web.xml එකේ code එක තමයි මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ web.xml එකේ start tag එකයි close tag එක බලා ගන්න පුළුවන්. web app කියලා තියෙනවා මෙතන මේ පළවෙනි මුලින්ම තියෙන start tag එක, මේ තියෙන close tag එක, මේ විදිහට web.xml එකේ code එක බලා ගන්න පුළුවන්. right, ඉතින් මේ විදිහට තමයි මේ වීඩියෝ මම ඔයාලට අරගෙන ආවේ. මම හිතනවා ඔයාලට ක්ලියර් ඇති කියලා අපි කතා කරපු ටොපික් එක පිළිබඳව. ඉතින් මේ වීඩියෝ මම මෙතන නිමා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අද දවසේ මගේ මේ වීඩියෝත් එක්ක එකතු වෙලා හිටපු ඔයාලා හැමදෙනෙක්ටම බොහොම ස්තුතියි. අපි ඉක්මනින්ම තවත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙමු.